హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని నా దేవుడు కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మేము చికెన్ లెగ్ పీస్ ఫ్రై చేస్తున్నాము. ముందుగా మా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సాయి కుబేరా ఛానల్. అందుకు కావలసినవి 2 కేజీలు చికెను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు: యాలక్కాయలు 10, బిర్యానీ ఆకు 10 ఆకులు, దాల్చిన చెక్క కొంచెం, లవంగాలు ఒక 10, పసుపు 1 స్పూను, మిరియాల పొడి 1 స్పూను, గరం మసాలా 1 స్పూను, ఉప్పు తగినంత, కొబ్బరి పొడము 1 కప్పు, కారం రుచికి తగినంత, ధనియాల పొడి 2 స్పూన్లు, అల్లం పేస్ట్ 1 కప్పు, పుదీనా 1 కప్పు, కొత్తిమీర 1 కప్పు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కర్రీ తయారు చేయ విధానము: పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకొని 200 గ్రాముల నూనె వేసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ముందుగా ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు దోరగా వేగే వరకు వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేగేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు దోరగా వేగిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు, వేసుకొని కలియబెట్టుకొని ద్వారగా యాగనీయాలి. ఫ్రెండ్స్, ఉల్లిపాయలు ద్వారగా వేగాయి. ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుందాము. ఫ్రెండ్స్, అడుగంటకుండా
కలదిప్పుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు మగ్గిపోయాయి. 4 మీడియం సైజు టమాటాలు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఉల్లిపాయలు ఎలా మగ్గాయో చూశారు కదా. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫ్రైలో నేను వాటర్ అయితే యూజ్ చేయలేదు. కావాలంటే మీరు ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవచ్చు. వాటర్
పోసుకోవటం వల్ల దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే అడుగంటకుండా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, నేను వాటర్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి నిమిషానికి ఒకసారి కలిపించుకుంటూ ఉంటున్నాను అడగంటకుండా. ఇట్లా ఈ ముక్కలు ఉడికే వరకు ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయాలి. ఫ్రై మ్యాక్సిమం ఉడికింది. ఉప్పు చాలకుంటూ కొంచెం వేసుకుంటున్నాను. దాంతోపాటు కారం కూడా వేస్తున్నాను. ధనియాల పొడి కూడా వేసేస్తున్నాను. అన్నీ వేసాం కాబట్టి ఒకసారి కలియదిప్పుకోవాలి. ఫినిషింగ్లో ఒక నిమ్మకాయ పిండుకుంటే మంచి టేస్ట్గా ఉంటుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, చూడడానికి ముక్క చాలా బాగా ఉడికింది, స్పైసీగా ఉడికింది. చివరిగా కొత్తిమీర, పుదీనా చల్లుకోవాలి.
హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కర్రీ అయిపోయింది. భోంచేద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్.